Kamar yadda muka sani, WhatsApp manhaja ce ta sada zumunci ta hanyar rubutu wato saƙo na text ko kuma voice ko kuma video call. A cikin wannan update ɗin WhatsApp sun zo da wani abu special. Domin kuwa a cikin wannan update ɗin ba haɗa ka kawai sada zumunci za su yi da mutane ba, a'a za su baka damar bincike akan ilimi, ideas, online business and whatever you can imagine. Kamfanin Meta sun saki sabon AI wato Artificial Intelligence da zai baka damar yin bincikenka akan WhatsApp lokacin da kake chatting ba tare da ka shiga wani wuri ba yin searching, just like Chatgpt. So ba tare da ɓata lokaci ba, idan WhatsApp ɗinka old version ne, ka je ka yi updating na WhatsApp naka. Bayan haka ka ba da focus akan search bar da yake akan application na WhatsApp. Daga nan ka dana akan wannan search ɗin, za ka ga sun rubuta cewa ask Meta AI or search. So abin da za ka yi anan shine wannan AI ɗin nasu za ka tambaya duka abin da kake so kai search akan ilimi, abubuwan ban dariya, nishaɗi, quotes da dai sauran duka abubuwan da kake ga za ka iya search. So first daga cikin waɗannan suggestion ɗin ka samu guda ɗaya daga ciki ka danna shi. So kana danna shi zai buɗe maka wurin chatting ta inda za ka yi chatting da Meta AI. Daga nan za ka iya tambaye shi duk abin da kake so kuma ya baka ansa. Let me try this one. Very, very good. But shin ko zai iya ba mu kalaman soyayya? Let me try. And here we go. So a takaice za ka iya tambayi duka abin da kake so kuma ya baka ansa. Sabida haka hanya mai sauƙi da za ka iya amfani wurin assignment, abin da ya shafi harkar ilimi, karatunka, duka za ka iya akan WhatsApp a yanzu ba tare da ka je akan Google ba. That is 2 minutes. See you tomorrow.